शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। शशीकृतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी,
श्री माता जी जय माता जी न भोगे न योगे ववाजे में मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाके ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी श्री माता जी जय माता जी अरण्ये नवासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाके ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेही गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेही यदि भूर्पति ब्रह्मचारी च गेही लभेत्वा चितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाके ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. சந்தோஷ சித்தத்தோடு குழந்தை நிலையில் இன்றைய தியானத்துக்கு உட்காருவோம். நம்மளுடைய மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஸ்ரீ மாதாஜியை மனமாற வணங்கி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட நம்ம அனுமதியை கேட்போம். வலது கை இருதயத்தில் வைத்து முழு மரியாதையோடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அழைப்போம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய இருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. நாங்கள் தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகிறோம். எங்களுடைய மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம், பிரச்சனைகள், கவலைகள், எல்லா விதமான சிந்தனைகள் தாங்களிடம் முழுமையாக சமர்ப்பிக்கிறோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு அமைதியும் ஆனந்தமும் உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே. வலது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். மெதுவாக கண்களை மூடி ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் தரிசிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் இருப்பது முழுமையாக அங்கீகரித்து நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் என்ன உணர்வோம்னு கவனிப்போம். நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் நிலையாக இருக்கிறதான்னு கவனிப்போம். சைத்தன்ய நிலையும் கவனிப்போம். இதே நிலையில் 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. गणेश मंत्रम. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमिमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. श्री माताजी தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. எங்களுடைய எல்லா தவறுகளை மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். சமநிலையில் வைத்திருங்கள். இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். கவனம் இடநாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவ்நாத் சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஜெய் மாதாஜி. தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் கவனத்தை வைத்து மனதார கூறுவோம்.
श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து உங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். 2 உள்ளங்கையும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து நம்மளுடைய முழு கவனம் சுஷும்னா நாடி, ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள். தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்மளுக்குள் அமர்ந்த ஸ்ரீ கணேசாவை மனமாற வணங்கி பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी
நமோ நமः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை இடது நாபியில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமியாக எங்களுடைய இடது நாபியில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். பொறுமை, அன்பு, அக்கறை, ஆதரவு எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய குடும்ப நிலையை நலமாக வைத்திருங்கள். அமைதியும் அன்போடு நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது நாபியில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜலட்சுமியாக எங்களுடைய வலது நாபியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ராஜலட்சுமி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். சுயமரியாதையும் சுய கண்ணியத்தோடு எங்களை எப்பொழுதும் வைத்திருங்கள். தாராள மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக தேடலை மேம்படுத்துங்கள். எங்களுடைய பொருளாதார நிலையை நலமாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய பொருளாதார நல்வழிக்கே உபயோகப்படுத்துற மாதிரி எப்பொழுதும் எங்களை வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ராஜலட்சுமி சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை நடு நாபியில் வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன். தயவு செய்து எங்களுக்கு திருப்தியும் சந்தோஷமும் அமைதியும் தந்தருளுங்கள்.
श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். நம்முடைய கவனத்தை பவசாகரத்தை சுத்தி வருவோம். மனதாரை கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயராக எங்களுடைய பவசாகரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சிறந்த சிஷ்யனாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. தாங்களே எங்களுடைய குரு தாயே. எங்களை ஆட்கொண்டு வழி நடத்துங்கள். சமநிலையில் வைத்திருங்கள். தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக தேடலை திடகாத்திரமாக நிலையாக இருக்கிற அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான தீய குணங்களை சுயமாக அதை வெல்ல சக்தியும் ஞானமும் தந்தருளுங்கள். நல்ல நெறிமுறைகளோட எங்களுடைய பவசாகரத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் தர்மத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் நல்வழியிலேயே தாங்களுடைய வழிகாட்டிலேயே இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. சுய ஒழுக்கத்தோட ஆன்மீகத்தில் முன்னேற சக்தியும் ஞானமும் தந்தருளுங்கள். குண்டலினி மாதாவே, பவசாகரத்தை கடந்து சஹஸ்ராரத்தை செல்ல எங்களுடைய பவசாகரத்தை தடையில்லாமல் தூய்மையாக வைத்திருங்கள். நேர்மையும் நல்லொழுக்கத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஆதிகுரு தத்தாத்ரேய சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மிகவும் பணிவோடு குழந்தை நிலையில் நம்மளுக்குள் குரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்த
வலது கை பவசாகரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேஷ் அதர்வசேஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्ध्वातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णोस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம்.
கவனம் அவசாகரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எல்லா குருகளோட குரு நம்மளுடைய அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜியோட ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் பவசாகரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து சகசிராரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வு நிலையை திருடப்படுத்துங்கள் தாயே. அமைதி, அன்பு, ஆனந்தத்தை உணர அருள் புரியுங்கள். முழு கவனம் சகசிராரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1983 தீபாவளி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. With today's vibrations, you can see when you are prepared for a puja, how much you get. Today you can feel. So the divine is very anxious to act. Only thing you have to prepare yourself. And all these preparations are going to help you tremendously. As we are now Sahajyogis, we have to know that we have become something different from what we were. We are yogis, we are higher people than others. And as such,
We have to understand one thing, that we are not like other human beings who say something and do something, who can live with hypocrisy. That's why all the problems have arisen out of all the religions. A person who says he is a Christian, he is absolutely antichrist. Who says who is Islamic, he is absolutely anti-Muhammad. Who says who is a Hindu, is absolutely anti-Sri Krishna. This is the main reason why all the religions have failed so far. Because human beings talk big of ideals. They all say that we have this ideal, that ideal. But they are not those ideals. They cannot live with those ideals. The ideals are not in their lives. They are outside. But they go about saying that these are our ideals. They become fanatics. But they are not the ideals. By Sahaj Yoga now, you have the method, you have the possibility that you can become the ideals. The ideal has to first to be understood through your brains, in the West especially. What are the ideals we have become or we have to become? What we can achieve? This idea you must have. And secondly, you must have a capacity to deepen your meditative power, so that these ideals go and settle in your heart as a part and parcel of your being. That you can't live without these ideals. We can take an example, say, of Christ. For Christ, he and his ideals were the same. There's no difference between the two. He did not talk of one thing, did another thing, and executed the third thing. This will be the difference between the Sahajogis and non-Sahajogis. That whatever are your ideals have to be expressed in your life every moment, because you are that. If you are gold, then gold is gold all the time. It is not gold sometimes, then sometimes iron, and sometimes mud. It is gold all the time. Only human beings are like that. That sometimes they can be snakes, lions, and could be foxes also. But as Sahajogis, you become pure human beings. And this is what we have to know. It is not difficult to strive for it. It's not difficult. Because now you have the power to deepen your roots to your heart. So, the brain must be used to understand clearly what are the ideals of a Sahajogi. What are the things that a Sahajogi should do. How he should behave in life. What methods he should follow. And then he has to bring it to his heart through meditative processes, through surrendering. How I give you second birth, you know very well. I conceive you in my heart. Otherwise I cannot do it. Because my heart is so pure, it cleanses you. My compassion, my love cleanses you. And then I can take you out of my sasrara. Otherwise, how will I do that? And when that has happened, you have become a new personality. So you are very different from all others. Because a spirit has given birth to your spirit. You have been cleansed by the spirit. So you cannot live like that, like all other human beings are living. All the clashes
All the problems of human beings are because they are not what they talk. Ideals are out of their life. That is how a Sahajogi will show himself up compared to anybody else. Take an example, say, of Abraham Lincoln. All right? Abraham Lincoln believed that everybody must have freedom and the government should be for the public, for the people. Whatever he taught, he practiced it. Whatever he believed in, he worked it out. He gave his life for it. That's why he's a great man. Think of Mahatma Gandhi. They were not like Christ incarnations. Think of any great man. Think of Shivaji Maharaj. Any one of the saints. They were human beings. But once they knew this is the principle on which we have to live, they become one with the principles. They do not compromise. So what Sahajogi has to be, that we should understand. A Sahajogi is a person who has got realization through the Kundalini. And Kundalini is the motherhood in him. Is the caring, nourishing power. But mother will never compromise with the son. If he wants to kill somebody, she'll say no. I mean, a real mother. She will even shoot that son who tries to do wrong things. In the same way, if you become the mother of yourself, then you have to look after yourself in the same manner that you nourish yourself. And all others also. You have to nourish them, care for them, and do not compromise with wrongdoings, unrighteous things, absurd things. Now, when I tell you this, it is not necessary for you to feel guilty. We have to look upward. Those who are standing even on a lower staircase, if they are looking upward, they are all right. But those who are standing at a higher steps and looking downward will go down. So look forward. What we have to do in our day-to-day life, in simple relationships, even husband, wife, children, parents. Are you becoming silent within yourself? Are you nourishing it with your silence, with your compassion? Or you are supporting something that is absolutely anti-God? If you become the ideals, the power of ideals itself will make you so dynamic that you don't need to consult anybody. You become the ideal. They are like torches. Your ideals itself will be enlightened. So the first attitude should be, how do we deepen ourselves? That should be first attitude. Now say a husband and wife are quarreling morning till evening. They cannot be Sahajogis. Absurdities. If they are quarreling, they are not Sahajogis. Take it for granted. Now what you have to do if two persons are quarreling? The one who is a Sahajogi will leave that wife. I have nothing to do with wife, I have no wife, nothing. Keep out. Detach completely from it. Just don't talk to that wife. Don't discuss, don't bother about it, just detach. If the son is like that, just detach. Up to a point. But no quarreling, no argument, nothing. Complete silence. A silent protest must be developed.
But in that silence, you should not be a cowardly person. So many people are cowards. And that cowardliness, they think is their silent truth. A person who is really powerful will not deter, will not be aggressive, but will not also take aggression. So in your meditations, you have to sit down. Now what do you say in meditation? Try to see all the chakras. What chakras are catching? Face it yourself. These might be from your past life. Some chakras are weak. Try to make them all right. Try to strengthen them. Because ideals have to be worked out, the instrument has to be all right. If the instrument is a crazy one, how will you do? So first of all, you must develop your instrument properly. It should be balanced, powerful, not cowardly. People should feel your power. Of course, the power is of love, but love doesn't mean that you compromise with all the nonsensical things. There should be no compromise at all. It's a very self-certifying state. You cannot say when it is so. You just cannot say. Itself, the state will certify that I am all right now. I have reached that state. You cannot say after 5 hours, 3 minutes, 2 seconds, you will become that. You just mature and you see that maturity within you. Once you understand that unless and until you become your ideals, you are not a Sahaj. Everybody can call themselves Sahaj. There's no inauguration. We don't have any sort of a inauguration of a university where people can come and get their degrees and diplomas. All right, you are certified twice born. There are some who are several times twice born. They are twice born today, tomorrow they are not. Then again they come twice born, again twice born. Some of them can be 108 times twice born in surgery. And even then they are not certified. So you have to give yourself a certificate. There is no university to do that. You have to understand yourself. What are your problems? Why you are behaving like that? You treat yourself as a child. When it is needed, you have to rebuke yourself. When you have to glorify, you should glorify yourself. So now you separate. You become the mother, the spirit is the mother, and you, whatever you are, which has to grow, is the child. Mother is the ideal. She is the inspiration. She is the power. And the child is the recipient. If the child is an obstinate fellow, then you can't do anything about it. Also find out. You might be one of them. I know who are they like that. There are many. And you can find them out in no time. Obstinate fellows, if they live with 10 people, suddenly we hear reports of their existence. They are quite eloquent. Even if they are not talking a word, people can tell you, I had a fight with such and such. That person said such and such thing to me. That person was so cruel to me. That person demanded this. You know which person it is, where. You see, as diamond can be made out, thorns can be made out also anytime you go near the thorn, anyone. Without exception, it will bite everyone. It is not going to spare, it's a thorn. So thorn has to be a thorn.
But if you are a Sahajogi, you have to be a flower. And a strong flower. And an eternal flower that always grows, does not fade. Always growing, never fades. Such a flower you have to be. Then you will be surprised that you do not get into a trip of ego, neither you go into a complete collapse of super ego. So much you know that any one of you can be called as a scholar, I can tell you. I mean, so many times people have asked me, are they all scholars that you have, your disciples? You know so much more than any saint ever knew, I can assure. But you know only in the brain, outside. It's all blah, blah, blah. It comes to the brain, you use it to show off to others, and finished. It doesn't even settle down there. Then how will it go to the heart? So everybody is talking big. They can impress people. I mean, if some journalists come here, they'll be so impressed by the Sahajogis. So many wise men in England sitting down here. But you laugh at yourself. You have known all this because I have been speaking too much. Also, the spirit is shining. Let your spirit shine in such a way that people know this is a man who is completely integrated. The spirit, the talk, the behavior, the life itself is completely integrated. And this is what is Sahasrara. So if there is no integration, you have not achieved your Sahasrara. There will be no need to pull your ears. A day should come when you all will raise your heads with great pride and glory. Because your ideals will shine like ornaments. I want to say those days when all those who claim to be Sahajogis become that. That's the most important thing. All other things are useless. Getting an ashram, getting this, doing that. Forget it. What you have to manage is this child which has to grow, who is still naughty, sometimes tries to misbehave. Now put it right. You give it a name. You call yourself a Sahajogi. And that child, as Mr. X, Mr. Y, whatever your name has been, and always try to tell, now will you behave yourself? Get up in the morning, have your bath, sit down for meditation. They feel lazy, the child says, I can't. Then you accept the child. Then the child will become the mother and you will be losing your powers. Excuses. The child knows, very intelligent. It's a very clever child. Extremely intelligent. Knows how to deceive you. But the child also knows innately what it needs. If it comes to know that the mother in you has developed that personality, then it accepts mother's personality. But if the child knows the mother herself is weak, then he starts taking advantage of the mother. So you have to not fight yourself, but to tame. And this is very easy. You start enjoying it, looking at yourself. Oh, Mr. So and so. Then you won't be angry. I know how to handle you. You are hiding behind there, all right?
giving excuses. And the child grows big. So big that mother sees that and is amazed. Like in Sri Krishna's childhood, the mother was Yashoda and the child was Sri Krishna. It's very symbolic. And he used to play very naughty tricks. And she said, "You went and ate that mud from there. I know you have eaten." He said, "How can I eat? How can I? I can't even go out of the house. I'm sitting down here. Where is the mud? How can I eat?" "You did eat. I know you have eaten. So, better show me your mouth." He says, "Really?" And then the mouth opens and the complete Vishwasvarup. Complete vision of the whole Vishwa she sees. And the mother falls at his feet. That's what it should be. This mother has to fall at the feet of the child that has grown. Very symbolic. That is how you have to grow into that Vishwaswarup, into that collective being, into that Virata. Arjuna and Sri Krishna is another very good symbolic thing. Arjuna was a friend, used to take liberties with Sri Krishna. Sri Krishna tried to tell him about Gita, all these things. But still, Sri Krishna could not convince him of that. All these were just outside, blah blah blahs. As mother talks are very entertaining, you know. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து மாதாஜிக்கு 2 கைகளையும் கூப்பி நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள். நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி வைத்து பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
જય જય શ્રી શ્રી માતાજી. માતાજી. જય શ્રી 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 માતાજી.